Music is the heartbeat of every culture. As societies change, so does their music. The Gulf music scene is unique in the Middle East. It's collectively known as khariji and incorporates elements from pop, classical, and even foreign musical forms like hip-hop, Latin, and rock. But many young Emiratis still sing the traditional songs their grandparents loved, though the style is always changing for the new audience. Rima Sha'ban, known as Ariyam, is one of the new crop of khariji singers. She was only 14 when she recorded her first album, and 10 years later, she's still at the top of the game. So, you're working on your 9th album. Yeah. How has your style changed from your first album all the way to your 9th? I started singing Sheikh Zayed poems, which was the folklore style. But now, you know, the market, the taste, the types of people, you have to manage all of these things. So I had to change my style, my songs, trying my best, Sure. to be flexible with the market. Like Ariyam, Habib Ilyasi is a Khaliji singer who got his start performing national ballads. He too is looking for a style update. الألبوم الثاني حاولت إني أكون خليجي عربي في يعني طورت بالموسيقى وحتى بالستايل. وليش تغيرت الستايل مالك؟ حاولت قد ما أقدر أكون منوع كي أرضي يعني تقريبا كافة الأذواق يعني. والله يا ليت نسمع شوي من موسيقتك. حاضرين. عدي بشوفك من سنيات مضت يا فايج الخود الحسان الخردات واليوم من شفتك عيوني. The songs that Habib and Ariyam sing have roots that go back hundreds of years. They grew out of the shanties of pearl divers, the poetry of Bedouins, and the sailors who sung on their voyages. Abdullah Bulkhair, one of the biggest khariji names in the UAE, knows all about those songs. هي الفنون عبارة عن تضاريس الأرض. أنت على جبل تغني أغاني جبل، على بحر تغني أغاني الساحل، في البر تغني أغاني يعني مثل الونة ومثل الشلة ومثل شيء، فتتميز كل منطقة بتضاريسها. نحن مثلا بلادنا مسطحة، في عندنا أغاني البحر وفي عندنا أغاني البر كنوعين، وبينهم أغاني المدينة أو أغاني الساحل. أنا مثلا اليوم لو قلت لك على سبيل المثال يا علاية يا علاية وتسمع تنطق تقول على طول هاي الخليج. على سبيل المثال لو قلت لك مثلا وكم توالى الليل بعد النهار، تعرف أنها أغاني طربية على سبيل المثال. فالموسيقى ما في شك ما يستغنى عنها الإنسان ولا غنى عن الغنى. غرامك دمني يعبي من أهل فؤاد تكريرا، من أهل فؤاد تكريرا، سحرت القلب ولبي لودك وانت تديره، لودك وانت تديره. But when Ariyam was a young child, she didn't realize how important music was going to be in her life. But Sister Rania, already an established khariji singer, recognized her potential. She's very talented person. She's really keen to be something in the music field. بس كفاية ما أريد أبقى معاك، رجعت الظالم أو غدار. كفاية ضاع من عمري عمر، بس كفاية ذقت من المر الأمر. بس كفاية ما أريد أبقى معاك، رجعت الظالم خيانة أو غدر. She supported me a lot because, you know, she studied music and she was singing before me and she had a lovely and amazing voice. Like Ariyam, a sibling also recognized Habib's talent. حبيب يوم كان صغير يعني أنا اللي كنت أشوفه وايد كان ملم بالموسيقى يعني. كنت ألقي الأناشيد، كنت جري أنا أجرأ واحد كنت في الصف أو حتى على مستوى المدرسة. من صغره كان هوايته
العزف على الآلات يعني، وأكثر من آلة. هذا الدليل إنه هو ما شاء الله عليه الحين يعزف أكثر من آلة يعني. شغلي الشاغل بعد ما أرجع من المدرسة قاعد على البيانو ساعة ساعتين أزعجهم في البيت. Coming up, we take a look at the bigger Khariji music scene and learn about Aryam and Habib's early days. Later, we explore the bigger Khariji music scene. But first, Aryam tells me about her initial big music break when she was accidentally discovered at a singing competition while accompanying her sister. That day it was, like a program for the talented singers. So when I was sitting with the audience and the director looked at me, he asked me, do you know how to sing? I said, yeah, I still was very young yet. Really, I said, everyone can sing. When he heard my voice, he was really amazed that I'm very young and at this age I can follow with the musician, which is a big orchestra. So at that day, really, I was so happy. I feel it was the starting point for me. So I understand that Sheikh Zayed gave you your stage name, Aryam? Yes, as he said, you are not only Reem, you are a group of Reem. You are Aryam, which I really very happy to have it. Aryam's first songs were the poems of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. I asked Habib what his first songs were about. أول شيء بديت بالأغاني الوطنية. أعتبره أنا هاي شيء بسيط جدا من ما أنا قدمته من الأغاني الوطنية في حق بلادي. وبعد هذا كانت لي تجربة من خلال تجربة أغنية عاطفية. عملت أغنية ثانية بعنوان ساعة الفجري. الأغنية كانت جدا مشهورة في ذاك الوقت. فكرت إني أسوي ألبوم وسميت الألبوم باسم أغنية ساعة الفجري لما لقتها من النجاح يعني. The music of singers like Habib and Aryam remains big business. Every year, thousands of new CDs are being released by old established artists and a new generation of singers. Khariji music also does big business at live venues which attract thousands. But what's so special about Khariji music in the Emirates? احنا نمتاز في الامارات بكلمه ونمتاز بنغمه ونمتاز بلحن ونمتاز بفن من فنوننا ونمتاز كذلك بعادات وتقاليد مختصه بنا وبمنطقتنا. فيعني هذا المكان عندنا استوديوهات جميله يصورون فيها، واليوم تقاطبت علينا من كل مكان الناس ويوم للمساهمة في حضارتنا، للمشاركة في حياتنا، للمعيشة ويانا وللاستمتاع أحيانا بأجواءنا، أحيانا ببلادنا الحلوة، أحيانا بمهرجاناتنا، أحيانا ببلادنا السياحية، وأحيانا لأن نحن نمتاز بطيبة جيدة شكل ما خبرتك. فعلشان كذي تطورت وأصبحنا نحن لنا ثقل ولنا مكانة في الأغنية الخليجية وكذلك في الأغنية العربية وكذلك في الأغنية العالمية أو الدولية، لأن يساهمون في مهرجاننا كل أخواننا سواء كانوا عرب أو كانوا أجانب. كذلك شيوخنا أسأل الله يطول بعمارهم أثروا الأغنية إثراء كبير وداروا هم يكتبون الكلمات وهم يمدون الفنانين بالقوة وبالمادة وبالتسجيل وينشرون ويحضرون روحهم هذه المهرجانات. الله تتجلب على نهوم أنا حبيبي ما اهتني بنوم ينام الليل الهوام. Aryam was one of the singers who benefited from the encouragement of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum by recording some of his poems. Ali Al-Khawar was another lyricist who featured in Aryam's life. والله أنا أريام بديت أشتغل وياها من أول ما بدأت في الغناء يعني، ودائما يعني من أيام أعمال مرحوم الشيخ زايد الله يرحمه، ولهذا اليوم نحن شغالين مع بعض يعني. أريام تتميز بصوت مختلف عن باقي الأصوات النسائية.
أيضا أدائها نطقها للكلمات أعتقد أنه أداء ممتاز، والواحد أنه يتشجع كشاعر أنه تكون قصيدته في أيدي أمينة أو في حنجرة أمينة يعني. وهل كشاعر تكتب يعني كلمات خاصة مركزة للأريام؟ مش مركز الأريام، لكن أنا إذا بكتب المطربة غير عن يوم بكتب المطرب، يعني لازم أكون ذكي في اختيار الكلمة للفنانة غير عن يوم يكون للمطرب يعني. عرفت؟ أظن هي موجودة حاليا في الاستوديو صح؟ إيه تفضل خلينا نشوف. In the studio, I had a very special request. Do you mind if I sing a little bit with you on the song? I will invite you to do that. All right. جبين المعتلي أنت حبي يا إمارات الوداع، من تحبي نسألي روحي وقلبي يا بلاد. I'm definitely in good voice. المعتلي أنت حبي يا إمارات الوداع. Now for the verdict. برافو والله. اوكي. لا بدأ يحفظ، يلا ما عليه يعني يطلع منك. Okay. So that's singing off my career list. Maybe I should focus on the backroom techniques. If you want to make the track sound really interesting, so it depends what sort of different instruments you want to use. Maybe you want to use the piano, the saxophone, the guitar. So this is how we do it. We're going to put each different track, the bass, the kick, the drums, and then once you have everything, we end up at the end we choose the vocals. Vocals? That would be me. I wanted to try something different, to have house music on with Persian vocals. I thought it'll give it an edge to the whole album, because we have French, we have Persian, we have English, and definitely we want to have something in Arabic too. Maybe we can try with you. So We'll see. so now Roxana is recording her vocals for my next track. Okay, let's go then. Oh, we need this love now. Oh, we need this love. Coming up, we find out what inspires Aryam and Habib in Dubai. And we meet new singing star Jassim Mohammed. Later, Aryam and Habib take us to the places where they relax. But first, we meet new Khariji singing sensation, Jassim. بعد انتهائي من دراسة الثانوية طبعا في قسم تجاري، قسم محاسبة، فاتجهت للفن بشكل تدريجي طبعا من خلال الحفلات، بعدها صار من خلال جروب كورال. بعد الكورال طبعا أنا قررت أني أتجه للكويت ودرست، وبعد دراستي بالكويت نزلت أول ألبوم لي في 2010 الحمد لله. هو صعب أني أنا مثلا كشخص عادي أنتج لي ألبوم خاص لي. الحمد لله تبنتني شركة عملوا لي ألبوم، دعموا الألبوم، أخذوا البلاتينيوم ريكوردز، أخذوا توزيع الألبوم، وكأول ألبوم الحمد لله بالنسبة لي يعني أنا راضي عنه الحمد لله، يعني خلينا نقول 90%. Being a singer is Aryam's dream job, but it can sometimes be stressful. So when the pressure gets too much, she unwinds with a good movie. We stole the Statue of Liberty, the small one from Las Vegas. My name is Evelyn Salt. Then you are a Russian spy. You know, when you come to a movie, you like to kind of change first of all and to relax. Sure, so do you find that films inspire your music? Do you get inspiration, feelings from those films? You know, maybe it could inspire my clips as a story, you know? It could help. Now, outside of the cinema, what do you find about the UAE that's so inspiring?
Of course, the heritage, the culture, the people, and the whole country as well. And it's to the country that Habib returns to recharge his batteries. دائما أي هالمكان مثل استجمام بالنسبة لي أنا في هالمكان. يعني شوية أطلع من الجو الاستديو ومن جو الشوارع وهذا وأكون موجود هنا. معظم أغاني التراثية اللي أنا جددتها كانت تتكلم عن البر وتتكلم عن الأشياء العادات التقاليد القديمة، ومثل ما أنتم شايفين العزبة فيها يعني لمسات تراثية، فيمكن تخلي الفنان أو الشاعر حتى يسترجع نفسه يضيف شيء من التراث في الموسيقى يعني. Tradition is all very well, but future khariji singers will be coming out of places like the SAE Institute in Dubai, which teaches all aspects of music recording. Hamed Saleh took me around. The first time I started liking music and sound actually is from the home theater we had at home. And when did you know that you wanted to study sound, that you were going to pursue it as a career? After a tough search and I asked some friends about the place and everything, so they told me that there was a place exists in Dubai, and I was like so surprised that there was a place in Dubai. So you're going to become a new pop artist on the scene? Khariji pop artist. Khariji pop Yeah, artist, of yeah. course. And what is it about Khariji music that you like so much? It's everything, actually. Everything? Yeah, from the beats to the singer to the lyrics, everything. In the studio, I had the chance to test out my instrumental skills. I'm really feeling the beat. Yup, the drum and me are as one. My drumming future looks promising, but does the future of Khariji music look the same? فطبعا مستقبلها زاهر بيكون مثل مستقبل البلد، لأن كل ما في البلد يتطور وكل ما في البلد ينتشر. احنا حاليا قاعدين نعيش عصر ازدهار الموسيقى الإماراتية، وبدليل ان اغلب مطربين الوطن العربي قاعدين يجون يسجلون عندنا اغانيهم في البومات اغاني الوان اماراتيه. الموسيقى الاماراتيه حاليا في المرتبه الاولى the best يعني. Aryam's 9th CD is now out and selling well. Habib is back in the studio recording new songs. So, as always, Khariji music is adapting itself with each new generation. It's a music style that will live on and on. You can now watch Emirati online. Just log on to Dubai1.ae.